Hey guys, welcome back to the channel. Hari ni aku nak cerita sikit pasal satu lagi dashcam yang aku dah pakai dekat setahun dah, which is the super affordable 70 MAI Dashcam. So, the 70 MAI Dashcam ni menggunakan sensor Sony IMX323 dengan output video 130 darjah wide angle Full HD dengan resolution 1920x1080 30 frame per second. Dia juga ada ring shape indicator yang cantik. Dia juga boleh operate menggunakan voice command, although aku personally tak pernah guna pun. So, the 70 MAI Dashcam ni juga support 16GB hingga ke 64GB class 10 or higher micro SD card. Okay, macam yang aku cakap awal-awal tadi, 70 MAI Dashcam ni sangatlah murah. Kira sangat-sangat affordable lah. Sebab aku beli dulu pun dalam RM140 and that is termasuk memory card. Compare dengan dashcam aku yang satu lagi, which is the Xiaomi Mi 1S Dashcam yang aku ada review dulu. Harga dia dekat RM400 tanpa memory card. Anyway, link untuk dashcam ni ada dalam description. So, size wise, 70 MAI Dashcam ni memang kecil. Korang boleh sorok dia dekat belakang rear view mirror dan dia tak akan kacau korang punya view waktu driving. Next, dia ada companion app yang bagus. Both Android and iOS are supported. So, the 70 MAI Dashcam ni akan connect dengan phone korang menggunakan WiFi. And the transfer rate between dashcam dan phone pun tak adalah teruk sangat. Okay lah. Another thing is 70 MAI Dashcam ni agak durable. Dia boleh tahan kepanasan Malaysia ni. Since dashcam ni place dekat windshield kereta, dia memang akan sentiasa expose dengan cahaya matahari. So, kita punya dashcam ni tak bolehlah senang untuk overheat. It's good lah yang dashcam ni dia tak senang overheat untuk keselamatan kita dan kereta kita. Based on experience aku setakat ni, tak pernah lagi dashcam ni overheat sampai tak boleh function. So, korang interested? Wait, jangan beli dulu. Cuba korang dengar kekurangan dia pula. First of all, biggest drawback 70 MAI Dashcam ni ialah dia tak ada screen. So, let's say korang nak quick preview, kalau terlanggar pasu rumah jiran, korang kenalah guna companion apps dia. So, leceh sikit lah bila nak preview footage. Tak boleh directly daripada dashcam. Next up, you all need to understand that not all Full HD video are created equal. In all honesty, recording dari dashcam ni taklah beberapa sharp sangat dan cantik macam Mi Dashcam 1S yang aku pernah review dulu. Night videos are also a bit meh. Most of the time, korang akan boleh baca nombor plate kereta depan. Tapi sometimes bila kawasan terlalu gelap, mungkin akan susah sikit nak nampak. Tapi honestly lah, 70 MAI Dashcam ni kan murah. So you get what you paid lah. It will still serve the basic purpose of recording your driving. So to me, it's not really a deal breaker. Lepas tu, just a heads up, dia tak ada parking surveillance mode. So apa tu parking surveillance mode? As it names imply, parking surveillance mode ni mode di mana dia akan still rakam benda yang jadi waktu korang parking, time engine tak hidup. So di 70 MAI Dashcam, once je engine kereta korang mati, dia akan stop recording. Not a deal breaker, but it's a good function to have lah. And lastly, 70 MAI Dashcam ni agak sensitif. Maybe a bit too sensitive. Senang sangat nak trigger event recording dia. It's a bit annoying to be honest. Sebab kadang-kadang kita tengah bercakap dalam kereta ataupun pasang radio lagu kuat-kuat, dia akan tiba-tiba start recording emergency video. Kadang-kadang tu tak ada apa-apa pun, tapi dia dah start record emergency video. All in all, the 70 MAI Dashcam is a great buy for those yang nak extra protection. She's like a guardian angel, just a bit talkative and easily triggered, and maybe sedikit rabun lah. But still a great buy for those yang nak budget dashcam. It served the purpose well enough. Anyway, that is all from me. Thanks for watching. Please click like and subscribe for more, and I see you in the next time. Ciao. So, korang mesti pelik kan kenapa benda ni patah. So actually dia patah, dia okey je, kuat je. Cuma anak aku lasak sangat lah. Dia nampak benda ni dan dia tarik. So let's say korang tak ada anak, or anak korang behave, mungkin tak ada masalah, tak patah lah macam aku punya. Okay, that's all. Thanks.